So far we have discussed. Avaleda? Record అవుతుంది. I think so. Yeah. I think so, record. Yeah, కనబడట్లేదు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఇక్కడ వీడియో సింబల్ దగ్గర గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వీడియో సింబల్ దగ్గర రికార్డింగ్ అనిపిస్తుంది సార్. అనిపిస్తుందా? ఓకే, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది కైనమాటిక్స్. కైనమాటిక్స్ లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ వెలాసిటీస్, యాక్సిలరేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇవి మాత్రమే డిస్కస్ చేసినాం. కానీ దాని కాజ్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు. వాట్ ఈస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫర్ ఇట్స్ మోషన్? ఒక బాడీ మోషన్ లో ఉండాలి అంటే దానికి కాజ్ ఏంది అన్న? వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ some net external force on a body, otherwise the body will not move. ఇంతవరకు మనం ఫోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. ఫోర్స్ ఈస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది బాడీ టు బీ ఇన్ మోషన్. ఫోర్స్ ఈజ్ వాట్? ఫోర్స్ ఈజ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది బాడీ టు బీ ఇన్ మోషన్. ఒక బాడీ మోషన్ లో ఉండాలి అంటే, ఒక బాడీ మూవ్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్. రైట్? ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ గురించి మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేయలేదు. వెనెవర్ ఐ యూజ్ ది కాజ్ ఫర్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ, దెన్ దిస్ విల్ కమ్ అండర్ డైనమిక్స్. డైనమిక్స్ అంటాం. Till now we have discussed kinematics. Till now we have discussed about kinematics. Kinematics is of course a branch of mechanics. It is a part of mechanics which deals with the motion of bodies without any cause for its motion. అక్కడ cause గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. If I mention the cause for the motion of the body, then it becomes a dynamics. It becomes dynamics. Already we have discussed in our previous classes. Mechanics is mechanics is classified into two parts. ఒకటి కైనమాటిక్స్ లోనే, ఇంకోటి డైనమిక్స్. ఒకటి ఏంటి కైనమాటిక్స్, ఇంకొకటేమో డైనమిక్స్. కైనమాటిక్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కాజ్ గురించి డిస్కస్ చేయము, కానీ హౌ ఫాస్ట్ ది బాడీ ఈజ్ మూవింగ్, హౌ ఫాస్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్, right, with what acceleration the object is moving, right, and what is the change in velocity, avani discuss chesam. But if I consider the cause for that motion, then it becomes dynamics. Dynamics lo manaki okati quantity, physical quantity add avutundi. Adendi ante force, external force, right? So Newton రాకముందు కూడా of course there were many scientists. Laws of motion ని ఫార్ములేట్ చేసింది ఎవరంటే న్యూటన్. But before Newton also there were many scientists who were performing experiments on the motion of the body. What is that cause that is changing the motion of the body అని డిస్కస్ చేసిండ్రు. బట్ ఫస్ట్ ఎవరు అంటే మనకు తెలిసిన సైంటిస్టులలో అరిస్టోటిల్. యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ హిస్ నేమ్. అరిస్టోటిల్ విన్నర్ ఎప్పుడన్నా? Yes, sir. అరిస్టోటిల్. Yes sir, father of yes. zoology. Aristotle. Okay. So let me write his name. Aristotle. Okay. He was a philanthropist, and his philosophy was that, ఆయన ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఒక బాడీ మీద ఒక కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అదేంటి అంటే ఆ బాడీ it will move along a straight line with constant velocity. I repeat again,
ఒక బాడీ మీద ఒక కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have an object or body of mass m. If I apply a constant force on a body, if I apply a constant force on a body, and if the body moves along a straight line, if a body moves along a straight line, right? If a body moves along a straight line with uniform velocity, he said that body moves with uniform velocity. This body is moving with uniform velocity. Moving with uniform velocity. Right? I repeat this sentence again. Aristotle stated that whenever you apply a constant force, okay, this force is constant. This force is constant force. Whenever you apply a constant force on an object or body of mass m, then the body moves along a straight line. When the body moves along a straight line, why? Because you are applying a horizontal force, horizontal constant force. Here I am showing you only the horizontal constant force. ఒక బాడీ మీద హారిజాంటల్ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ బాడీ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అన్నాడు అరిస్టోటల్. దట్ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ అ స్ట్రైట్ లైన్, బట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. Later on, this was proved wrong by another famous scientist, Galileo. ఇంకొక సైంటిస్ట్ వచ్చిండను, గెలీలియో అని వచ్చింది. I think Galileo. Name, I mean spelling, I'm not sure. Leo ఉండొచ్చు అనుకుంటా. Yeah, Galileo. Galileo. Of course, there might be several scientists before, even before Aristotle also, but what we know, famous scientist, first scientist is Aristotle. దాని తర్వాత వచ్చిన ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే గెలీలియో. గెలీలియో ఏమన్నాడంటే, గెలీలియో హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ రాంగ్ అబౌట్ అరిస్టోటల్ స్టేట్మెంట్. అరిస్టోటల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది? వాట్ అరిస్టోటల్ సెడ్? హిస్ స్టేట్మెంట్ వాస్, whenever a constant horizontal force is applied on a body of mass m, then it is moving with constant velocity along a straight line. Constant velocity along a straight line. మరి మీకు తెలుసు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, అఫ్ కోర్స్ అప్పటికి మనకి అంత అవగాహన లేదు, రైట్? కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పిండు. బట్ గెలీలియో ఎందుకు ప్రూవ్ చేసిండు రాంగ్ అని? బికాస్ హీ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్ సెవరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇక్కడ అరిస్టోటల్ ఓన్లీ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో అజ్యూమ్ చేసుకొని, and finally he concluded that whenever you apply a constant force, horizontal force on a body, it is moving with a constant velocity, right, along a straight line. But Galileo ఏమన్నాడు? Galileo, what he said is, he has taken an inclined plane. He has taken an inclined plane. Inclined plane. Let me consider an inclined plane. ఒక inclined plane ఉంది. Let me take this angle as theta. Of course, theta తో సంబంధం లేదు. But here the very important concept is, he put an object on the inclined plane. Object ఒకటి ఉంది of mass m, which can roll easily. Now what happens when the body or object is rolling down the inclined plane? What happens to the velocity? It increases, sir. Increasing. It keeps on increasing till it reaches the bottom of the inclined plane, is it not?
దీని వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్న, వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ velocity is changing, but here in this case it is increasing because it is coming down. It is coming down. So ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందా? Yes, sir. Gravitational No, sir. force, sir. Yes, అవుతుంది. Gravitational force is acting on the body. Yes, That sir. is the reason it is how the gravitational force will act. That gravitational force always acts vertically downwards. Gravitational force always acts vertically downwards because G always acts vertically downwards. G always acts vertically downwards. And you know the formula for gravitational force? F is equal to mg antamana. Gravitational force is nothing but weight of the body. Right? Weight of the body. Gravitational force formula is mg. Gravitational force is nothing but mg. Mass multiplied by acceleration due to gravity gives weight of the body. ఇక్కడ నాకు వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది. మరి ఇంతకుముందు అరిస్టోటల్ ఏమన్నాడు? ఒక హారిజాంటల్ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అన్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఈస్ షోయింగ్ రాంగ్ బికాస్ ఇన్ దిస్ కేస్ వెలాసిటీ ఈస్ చేంజింగ్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉండొచ్చు. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బికాస్ జీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ గివెన్ ప్లేస్. జీ కాన్స్టెంటా? G is constant at a given place, and of course mass Yes, is sir. also constant. In our example, mass also can change, but that we'll discuss later on. Variable mass concept discussing about constant mass. Mass increase avvachu, decrease avvachu, both cases unnai, that we'll discuss later on. For time being we are considering mass of the object to be constant. Mass constant, G constant given place లో ఉన్నప్పుడు gravitational force కూడా కాన్స్టెంటే కదా. మాస్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ ఎ గివెన్ ప్లేస్ G కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు gravitational force కూడా కాన్స్టెంట్. మరి gravitational force కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు బాడీ హ్యాస్ టు మూవ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అలాంగ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ అకార్డింగ్ టు Aristotle. But this is not happening here. Velocity goes on increasing on an inclined plane. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొకలాగా తీసుకుంటే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుష్ ది బాడీ ఆఫ్ మాస్ m on an inclined plane in the upward direction, కొంచెం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసి వదిలిపెట్టిన, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ? Of course, the motion of the body is Increase. inclined towards upward, but what happens to the velocity? Decreases. sir. Decreases, sir. Velocity also decreases. Velocity gradually decreases. ఇక్కడ velocity ఏమవుతుంది? Increases Increases. due to Increases, frictional force. Upward. This is also due to gravitational force again. This is also due to gravitational force. How the gravitational force is acting? Vertically downwards. Here I am considering mass of the object to be constant, and of course at a given place G is also constant, so gravitational force also remains constant, but here velocity is decreasing. Galileo, this has been, I mean, all these experiments have been performed by Galileo, and if an object is lying on a horizontal floor, then ఇక్కడ ఏమైందన్న, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. when the object or body is moving up the inclined plane, velocity goes on decreasing. Now here when the body is moving మీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది బాగా ఎక్కడి నుంచో. ఇక్కడ ఈ కేసులో there is no change in speed. I can say that no change in speed, or I can say no change in velocity,
because it is a straight line. Velocity and speed will be same along a straight line. Yes, sir. Right? No change in velocity anochu, no change in speed anochu, if unless the body or object is moving along a straight line, no change in speed. Because speed లో change లేదు. అంటే అరిస్టాటిల్ ఓన్లీ దీనికే పరిమితమైంది. He has confined only to this horizontal floor. But when you consider an inclined plane, of course, gravitational force is constant. In first case, when the body is moving down the inclined plane, its velocity is increasing. When the body is moving up the inclined plane, velocity is going to be decreased. And the velocity lo change అయితే ఉంది. But what Aristotle said? What Aristotle said is he performed only on a horizontal floor, and he said that the body is moving with constant velocity when you apply a constant horizontal force. Constant horizontal force. Later on, this has been proved wrong by a famous scientist, Galileo. And based on Galileo, Newton has come into picture. He is, of course, genius, and he has formulated all these as laws. Laws laga manaki mundu unchindi. What are those laws? I think you have studied in your lower classes, right? మీరు నైన్త్ లోనో ఎప్పుడో చదువుంటారు, నైన్త్ లోనో టెన్త్ లోనో, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. In ninth, sir. నైన్త్ లోనో టెన్త్ లోనో చదువుంటున్నానా? You have studied about Newton's laws of motion, and he has formulated those laws into three laws. Three laws గా మనకి formulate చేసి, right? And those laws are called as laws of motion. Formulated Laws by of motion. formulated by Newton. Formulated by Newton, and that is why these laws are called as Newton's laws of motion. So based on Galileo's experiments, based on Galileo's experience, Newton has formulated those laws, and he named them as Newton's laws of motion. And that is why those are called as Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. Right. First law ఏం చెప్తుంది అంటే, and he made three laws. First law, Newton's first law. Angle of incident is equal to angle of reflection, sir. ఏందన్నా? Angle of incident is equal to angle of reflection. Inertia. అది right లో Inertia. చెప్పాను. Of inertia. Laws of Object which is in rest or the object which is in The body motion remains rest until always moves until Right, and unless it will get an external force. Until An object unless which you is apply, in rest tends to be in rest, and the object which is in motion tends to be in motion unless and until an external force is applied to it. right, very good. So అంతేనా న్యూటన్స్ సార్? ఫస్ట్ లా ఏమంటుంది అంటే, సో ఒక బాడీ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు అది రెస్ట్ లోనే ఉంటది కంటిన్యూస్ గా, అన్లెస్ యూ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇది నేను ఈ బోర్డు ఉంది, బోర్డు నేను ఒక వాల్ కి మౌంట్ చేసిన అనుకుందాం. అంటే మౌంట్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఐ కెన్ స్లైడ్ ఆన్ దిస్, రైట్? సో దట్ it cannot move. అంటే So you get it. మూవ్ కావాలి అంటే I have to apply some force, external force on it. Otherwise, the body will remain at rest continuously as long as you apply some external force on the body. Right? That is first part. Second part, konchamu ambiguity anpistadi, but this is very, very important point. I made the first law into two parts. In two parts, no? First part ఏంది, అది కంటిన్యూస్ గా రెస్ట్ లోనే ఉంటది. ఎప్పటి వరకు? Until we apply force. Until we apply external force to it. External force on the object. Right? ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంది.
ఒక బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంది. ఆ బాడీ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఆ బాడీని స్టాప్ చేయాలంటే We apply Force some కావాలి force. సార్. apply some apply external external force force. only. ఒక బాడీ మీద ఏ ఫోర్ అంటే బాడీ మూవ్ అవుతున్న బాడీ మీద లెట్ us say బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ కంటిన్యూస్, right? If you want to stop that body, then you have to again apply some external force on it so that you can stop the body. Otherwise, what happens? That body moves continuously గా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఫర్ Without ఎగ్జాంపుల్, stopping. ఎస్, మనకి ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ రౌండ్ ద సన్, కంటిన్యూస్ గా రివాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాయి. దే విల్ నెవర్ స్టాప్. ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతాయి? స్టాప్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? How to apply external force to Yeah, the రైట్. మరి ఒక బాడీ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బాడీ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, ఒక బాడీ ఉంది, మాస్ m ఉంది, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ హారిజాంటల్లీ. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వైట్ ఈస్ గెటింగ్ స్టాప్ due to friction. Due to external force. డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. gravitation. ఆఫ్ కోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందికి యాక్ట్ చేస్తుంది. నేను హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మాట్లాడుతున్నాను. హారిజాంటల్ Yes, sir. డైరెక్షన్ లో Friction, ఒక sir, ఫోర్స్ friction. అప్లై Frictional చేస్తే force. Frictional force, sir. frictional force will be acting Frictional force, on the object in the opposite direction. If there is no frictional force at all, how this body will be moving? Along the Imagine straight yourself. line, Uniform velocity. moves continually in uniform motion. Continuously moves. Yes, it will Continuous. move with a constant velocity. It will move with a constant velocity, or you can say uniform motion. Body will move in uniform motion. So there are two parts in first law. There are two parts. First part ఏంది? First part is body is at rest. Will remain at rest. ఎప్పటి వరకు? Until and unless Until external we force is apply some External force applied to it. సెకండ్ పార్ట్ ఏంది అంటే, ఒక బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతున్న బాడీని, బాడీ ఈస్ మూవింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఆర్ బాడీ ఈస్ మూవింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ కంటిన్యూస్లీ, రైట్? విల్ గో ఆన్ మూవింగ్ లైక్ దట్ until you apply some external force on the moving body, right? So this is based on Newton's first law. This is based on Newton's first law, right? So what is the statement? Let me write this statement. Very important statement. Statement every body, right, continues to be at rest. Every body continues to be at rest or of uniform motion. Or of uniform motion means what? Uniform velocity. Uniform motion అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ uniform velocity in a straight line. In a straight line. ఎప్పటి వరకు? As long as a net external force. Net అనేది మర్చిపోతున్నారు. Net is important. Net means what? Total force. Net external force acts on it. Net external force acts on it. Net external force acts on it to change its state. ఇక్కడ స్టేట్ అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టేట్? Positions. Either it is rest or motion, sir. రెస్ట్ ఉన్న బాడీని ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఐ అప్లై
comes in motion, It sir. will move, sir. It will move. ఇట్ విల్ అంటే దాని స్టేట్ చేంజ్ అయింది, రెస్ట్ లో నుంచి మోషన్ లోకి వచ్చింది. ఒక ఆల్రెడీ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? అఫ్ కోర్స్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ It will stop, It will sir. stop, It sir. will come to stop. Right? Of course, it all depends upon how much force you are applying. That is different case. సో మొత్తానికి స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఒక బాడీని నేను స్టాప్ చేయొచ్చు, ఒక రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీని నేను మూవ్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ స్టేట్ ఈస్ చేంజింగ్, రైట్? సో ఇంపార్టెంట్ statement: every body continues to be at rest or of uniform motion as long as or until a net external force is applied on it or net external force acts on it to change its state. Okay, very very important. And this first law, ఈ ఫస్ట్ లాలో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి అంటే, వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లా. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎ న్యూ క్వాంటిటీ కాల్డ్ ఇనర్షియా, రైట్? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇనర్షియా? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇనర్షియా? మీరు వినుంటారు నాన్న. ఇనర్షియా అంటే మీనింగ్, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీనింగ్ ఏంటి? లెట్ us డిఫైన్ ఇనర్షియా లేటర్ ఆన్. ఇనర్షియా డెఫినేషన్ లాగా మనం, వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? Massa, sir. Resistance. క్లోజ్. బట్ యాక్చువల్ Force, sir? మీనింగ్ ఏంటి అంటే, Sir, is it force? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫోర్స్. ఇనర్షియా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Frequency of any object. ఓకే, పోనీ మీకు కెమిస్ట్రీ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వినరా? Yes, sir. Yes, sir. Noble gases. Noble gases. Inert gases are not. Why we are naming them as inert? Because they are Because they will not stable, sir. participate. They will another lose gas. electron, they will not gain electron. Stable, sir. They are Stable. stable, They sir. will not. Stable. They are stable. Doesn't react, They sir. will not participate in any of the reactions. Chemical reactions లో participate Yes, కావు, sir. కావు. ఎందుకు కావు? కెమికల్ రియాక్షన్ Because they are stable, sir. అంటే They are not reactive nor less reactive, sir. yes, they are said to be inactive. Yes, sir. Yes, sir. Inert అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Inert means inactive, or you can say dull. Dull ఉన్న వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అవుతారా? No, sir. Lazy ఉంటారు. Laziness. Inert means laziness, or I can say laziness. The word inertia has come from inert only. Inertia is actually a Greek word. Inertia is nothing but it's a Greek word which has come from inert. Of course, inert meaning ఏంది? Inert అంటే inactive అనొచ్చు, or dull అనొచ్చు, or laziness, right? Inert, inactive, I mean inert అంటే meaning ఏంది? Inactive, right? మరి నేను ఒక హెవీ బాడీ, హెవీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను. లైక్ ఒక లావటోడు ఉన్నాడు, ఒక బక్కటోడు ఉన్నాడు. వాళ్ళకి రన్నింగ్ రేస్ పెడితే ఎవరు గెలుస్తారు? జనరల్ అంటే అంత లేజినెస్ ఉండదు కదా సార్. He has less mass, so he will run quickly. ఈవెన్ రన్నింగ్ రేస్ ఎందుకు? ఈవెన్ కుర్చీలో కూర్చున్న ఒక ఫ్యాట్ పర్సన్, హెఫ్టీ పర్సనాలిటీ లేవడానికి టైం పడుతుందా? అవును సార్, టైం పడుతుంది. పర్సనాలిటీ హెఫ్టీ అంటే లావ్, ఫ్యాట్ పర్సన్, ఆర్ యూ కెన్ టేక్, బికాస్ హీ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్. ఎందుకు? దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు? Gravity. Mass. ఫ్యాట్ అంటున్నా, లీన్ పర్సన్ అంటున్నా, లీన్ బట్ యాక్టివ్. అఫ్ కోర్స్ లీన్ లో కూడా ఇన్యాక్టివ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. దట్ ఈస్ Weight of the body, sir. వెయిట్ కాదు, Mass. Mass of the body. అంటే ఇనర్షియా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇనర్షియా డిపెండ్స్ అపాన్ మాస్. Mass. More the mass of the body, more will be the inertia.
ఎక్కువ మాస్ ఉంటే ఎక్కువ లేజినెస్ ఉంటుంది. లేజినెస్, ఇనర్షియా మీన్స్ వాట్? లేజినెస్. ఇనర్షియా ఏం చెప్తుంది? లేజినెస్, డల్. ఒక హెవీ బాడీ తీసుకున్నా, ఆ హెవీ బాడీని నేను మూవ్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు అప్లై మోర్ అండ్ మోర్ ఫోర్స్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి లేజీ, రైట్? సో more the mass of the body, more will be the inertia. Mass of So inertia. ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తున్నాను, ఒక బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది, ఆ రెస్ట్ లో ఉంది అంటే నేను ఎప్పటి వరకు రెస్ట్ లో ఉంది అది? ఫోర్స్ అప్లై Until చేసేంత we వరకు. apply force, sir. Until an external force applied to it, sir. అంటే ఆ బాడీ అప్పటి వరకు నాకు నేను రెస్ట్ లోనే ఉంటా అనిపించుకుంటుంది, అంటే అది లేజినెస్ గా ఫీల్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు లేజినెస్ గా ఫీల్ అవుతుంది? Unless you apply some net external force on it, otherwise it will remain at rest. ఒక బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంది, రైట్? ఒక బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంది. ఆ బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంది, ఎప్పటి వరకు మూవ్ అవుతుంటుంది అట్లా? దాన్ని మనం స్టాప్ చేసేంత వరకు. స్టాప్ చేయాలంటే మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలి? మనం we have to apply External force. Inertia related to mass and movement, sir. Yes. సో దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థమైంది? ఫస్ట్ లా ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ఇనర్షియా. ఫస్ట్ లా ఈస్, ఆర్ యూ కెన్ సే, మాస్ ఈస్ అ మెజర్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మాస్ ఈస్ అ మెజర్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, ఒక బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది, ఆ రెస్ట్ లో ఎప్పటి వరకు ఉంటది అంటే అన్లెస్ యూ అప్లై సమ్ నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్, రైట్? ఒక బాడీ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఆ బాడీ మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ అప్లై ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్ టు ది మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. yes, right? This tells about first law. సో ఇనర్షియా అనేది పిక్చర్ లోకి వచ్చింది. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా గివ్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా గివ్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ it defines force. Newton's first law ఏం చెప్తుంది? First law gives the concept of inertia and defines force. జనరల్ గా మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము ఫోర్స్ ని? జనరల్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్ వి డిఫైన్ ఫోర్స్ యాజ్ ఎ పుష్ ఆర్ పుల్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. Push, sir. Push or pull of a body in general terms we define. But Yes, in sir. physics we define how to define force. Inertia, sir. Work done in time. అంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే స్టేట్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ? Mass into acceleration, sir. Force. అది వస్తుంది. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ సెకండ్. Changes, sir. ఒక బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది, ఒక బాడీ రెస్ట్ లో నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ మూవ్, దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. ఇఫ్ ఇట్ మూవ్స్, ఈజ్ ఇట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ స్టేట్? Yes, sir. It's changing its state. Yes, sir. Changing its state, right? So ఒక బాడీ ఆల్రెడీ మూవింగ్ బాడీ మీద నేను ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ మే చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆర్ మే నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్, బట్ ఎనీవేస్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద నేను ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ? Changes. ఇట్ విల్ చేంజ్. అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ మూవ్ అవుతుంది, మూవింగ్ బాడీ ఏమవుతుంది? రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. అంటే నౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్. ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము? ఏ ఫోర్స్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ కెన్ చేంజ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ. Object or body. State of the object. Or how can I change? రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ మూవింగ్ లోకి వస్తుంది, మూవింగ్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. Now I can These are the two types of inertia, sir. Three types, right? We'll discuss these three types. Inertia of rest antamu, inertia of motion antamu, inertia of direction antamu. Inertia of motion,
sorry, inertia of rest. Inertia is again classified into 3 types. Rest, Okay. motion. Static Uh, inertia. Static inertia, dynamic inertia. Yes, sir. In ninth Inertia way we of rest is static inertia. came. Inertia of rest means what? Static inertia. Inertia of motion means what? Dynamic Dynamic. inertia. Of course, dynamic inertia is Dynamic. of 2 types. Inertia of direction, inertia of direction. That is another one that we'll discuss later. Right? So, I'm sorry. First law defines inertia. First law defines inertia. First law defines inertia and gives the concept of, in the reverse garage, I'm sorry, and gives the Concept of motion. concept of force. Concept of force. Concept of force చెప్తుంది, but then define చేసింది first law. First law has a defined inertia, and it has given the concept of force. It has given the concept of force. Now force ni define చేసినప్పుడు second law also that will come in second law. We'll define second law as well later on, right? So first law defines inertia and gives the concept of force. Okay, Rana? So force etra defines. It is something which changes or tends to change the Position of an object. state of rest, or of uniform motion. Right? Uniform motion along a straight line. It is something. Now, actually, general గా ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఫోర్స్ ని? ఏ పుష్ ఆర్ పుల్ అంటాం. పుష్ చేసినా ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్టు అంటాం, పుల్ చేసినా ఫోర్స్ అప్లై చేసినాం. బట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ we define force as a physical quantity that is something which changes or to change. Sir, you got stuck. Yes, sir. What is the difference between changes and tends to change? Sir, changes means it is, or tends means it is forcibly to change, sir. అంటే నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను బట్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ అప్లై ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ది వాల్, కెన్ ఐ చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్? No, sir. No, sir. No, sir. Even though I'm applying force on the wall, even though if I apply a large force on the wall, I am unable to change its state from rest. Rest నుంచి నేను మూవ్ చేయలేకపోతున్నా. That is the reason I'm using the word tends to change. ఒక చిన్న బాల్ ఉంది, బాల్ నేను ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, ఒక బాల్ మీద ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే I can change its state. It can start from rest. Yes, it will start moving. Right? So important concepts గుర్తుపెట్టుకోండి. These are very, very important concepts. So now let us define some illustrations of inertia and examples of inertia. So you can understand. I'll give you some illustrations, or you can say examples of inertia. Examples, or I can say illustrations of inertia. Examples or illustrations of inertia. Okay. You might have seen all these in your daily life. Daily life, though, you have experienced all these in your daily life.
రైట్. ఏంది అంటే ఒక బస్ అనేది, ఒక బస్ లో ఒక ప్యాసింజర్ కూర్చున్నాడు, ఈవెన్ నేనే కూర్చున్నా అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇనీషియలీ బస్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. Bus is at rest. If I am the passenger and if I am sitting in a bus, right, I am also at rest along with the bus. But when a bus suddenly starts, what happens? Passenger Go is suddenly moves, sir. Static inertia. Forward వెళ్తాం. What happens? You will also move along with the bus. back. No, బ్యాక్ సార్. ఓకే సార్, Back జర్క్ వెళ్తాం. ఇస్తాం. You back, sir. You Static pedal inertia. backward, sir. Backward. ముందుకు పడ్డాడా? ఒక బస్ లో కూర్చున్న పర్సన్, when the bus starts suddenly, what happens is he will fall backward. Yes, sir. Yes, sir. He will fall backward. Yes, sir. Our body The tries reason to be is, in rest, sir. the reason is the feet of the person, feet of the passenger touching the floor of the bus will move. Feet ఏమవుతుంది? Feet, passengers feet along with the bus move అవుతుంది. బట్ మన పైన పోర్షన్ ఏదైతుందో, upper portion of the body will remain at rest. Only the lower portion, feet of the body or feet of the person will move along with the bus, so that Example the of inertia. person or passenger will fall backward. That will come under Laziness or inertia inertia. of rest. Static inertia అంటున్నాను. Static inertia. Yes, sir. So illustrations of inertia. First example I am giving you static inertia, or I can say inertia of rest. Inertia of rest. Static inertia అనొచ్చు or inertia of rest అనొచ్చు. So illustration ఏంటి? What is illustration? I can say when a bus starts suddenly, when a bus starts suddenly, a person in this, a passenger sitting in the bus, ఏమవుతుంది? In the bus falls backward. Falls backward. ఎందుకు backward? This is due to inertia of rest. What is this called? This is due to inertia of rest. Actually గా బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది, కంప్లీట్ బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది. బట్ అప్పర్ పోర్షన్ మాత్రం బ్యాక్వర్డ్ ఎందుకు మూవ్ అయింది అంటే, లోవర్ పోర్షన్ ఏదైతుందో, లోవర్ పోర్షన్ ఇక్కడ ఫీట్, హిస్ ఫీట్ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ ది బస్. హిస్ ఫీట్ ఆర్ మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ ది బస్ బికాస్ బస్ సడన్ గా స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి. అండ్ అప్పర్ పోర్షన్ as it is remaining at rest, as it remains at rest, it falls backward due to inertia of rest. Right? ఇదే నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఆల్రెడీ మూవింగ్ బస్ ఉంది అనుకుంటాను. మూవింగ్ బస్, ఆల్రెడీ బస్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్. డ్రైవర్ అప్లైస్ బ్రేక్స్ సడన్లీ. Break, yes, sir. We may fall frontward, sir. Forward. Dynamic inertia. Dynamic inertia. Dynamic inertia. Already moving లో, మోషన్ లో ఉంది. మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు when you apply brakes suddenly, when your driver applies brakes suddenly, then what happens? The feet of the passenger will come to rest along with the bus, but your upper portion ఏదైతుందో, upper portion head అనుకున్నాము, the upper portion of the passenger will move forward. That is due to inertia of motion. Or you can say dynamic inertia. Or ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. అవునన్నా, అంటే కాళ్ళు, మన కాళ్ళు బస్ కి టచ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, మన కాళ్ళు ఏవైతున్నాయో, ఫీట్ ఏవైతున్నాయో టచ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి బస్ ఆల్రెడీ మూవ్ అవుతుంది.
మూవ్ అవుతున్న బస్సులో మన సడన్ గా బ్రేక్స్ వేస్తే బస్ తో పాటు మన కాళ్ళు రెస్ట్ లోకి వస్తున్నాయి, ఓన్లీ లోవర్ పోర్షన్ వస్తుంది. మరి అప్పర్ పోర్షన్ రావట్లేదు కదా, అప్పర్ పోర్షన్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు? అప్పర్ పోర్షన్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, Will move, sir, కొంచెం లీడ్ forward. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాం. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ గివెన్ యూ ప్రీవియస్ గా నేను ఇచ్చిన ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఏం ఎగ్జాంపుల్ అంటే, మనము జనరల్ గా బాయ్స్ టెండెన్సీ ఎట్లా ఉంటది, జనరల్ గా రన్నింగ్ బస్ దిగుతుంటాం, గర్ల్స్ కాదు, బాయ్స్ టెండెన్సీ జనరల్ ఆల్సో సార్, ఏమవుతుంది అంతేనా? ఓకే, వాళ్ళు కూడా అంటే ఓకే, రైట్. సో వెన్ యూ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఏ రన్నింగ్ బస్, సడన్ గా మనం జంప్ చేయం నా, we will never Sir, we jump will also suddenly. move along with the bus. We will move along with the bus with the same velocity as that of the bus for some time, కొంత టైం వరకు. Otherwise what happens? we will fall, sir. You will fall down immediately. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం మోషన్ లో ఉన్న బస్ లో నుంచి మనం సడన్ గా జంప్ చేస్తే మన ఫీట్ ఏవైతున్నాయో ఫీట్ కూడా యాక్చువల్ గా బస్ తో పాటు మూవ్ అవుతాయి యాక్చువల్, బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. అదర్వైజ్ యూ విల్ ఫాల్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అగైన్. Inertia of motion. Third example I am giving you. When a bus is moving along a curved path, curved path లో ఘాట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఘాట్ రోడ్స్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బస్సు టర్న్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ విల్ ఫాల్? సార్ లెఫ్ట్ Opposite direction to the turn, along with the bus. opposite direction to the turn. Where it turns. అంటే మనం ఇప్పుడు బస్సు డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుందా? బస్ డైరెక్షన్ Yes, is sir, yes, sir. changing now. Change it. Yes, sir. Along the curved sir. path Yes, it sir. is changing. So when it is changing along a curved path, you will lean outwards. Inwards turn అవుతున్నప్పుడు outwards గా fall. That is Yes, called sir. as inertia of direction. Yes, sir. That is called as inertia of direction. Okay. And one more example I will give you in case of inertia of direction. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసింటారా, ఒక నైఫ్ ని షార్పెన్ చేసేటప్పుడు సైకిల్ మీద వస్తుంటాడు చూసినప్పుడన్నా? Yes, sir. ఒక చాలా కత్తిని వరకు షార్పెన్ చేసే వాళ్ళు బయట వెండర్స్ ఉంటారు కొంతమంది, సైకిల్ మీద వాళ్ళు వెండింగ్ అంటే మేము కత్తిని షార్ప్ చేస్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర ఒక వీల్ ఉంటది. సార్ స్పార్కిల్స్ వస్తాయి సార్ దానికి. ఆ స్పార్కిల్స్ ఎట్లా వస్తాయి? అక్కడ ఫ్రిక్షన్ యాడ్ అయ్యి మంటలాగా వస్తుంది. ఎట్లా వస్తాయి అన్న స్పార్కిల్స్? ఆ స్పార్కిల్స్ నేను ఒక వీల్ ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకుంటా, ఆ స్పార్కిల్స్ ఎట్లా ఫ్లై అవుతాయి? those sparkles will fly tangentially. ఇది ఒక వీల్ తీసుకుంటే నేను ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ స్పార్కిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా వస్తున్నాయి, ఇట్లా పోతుంటాయి. Yes, sir. ఆ స్పార్కిల్స్ ఇట్లా పోతున్నాయి అన్న, ఆ స్పార్కిల్స్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. రైట్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో an example you can give in case of inertia of direction. ఒక వీల్ తిరుగుతుంది, ఆ వీల్ మీద ఏం చేస్తాడు, ఆ వీల్ మీద ఒక కత్తిని పెడతాడు, నైఫ్ ని పెడతాడు, ఇట్లా తిరుగుతున్న దాని మీద ఇట్లా నైఫ్ ని పెట్టింది అనుకుంటా. ఆ నైఫ్ ని పెట్టినప్పుడు అక్కడ మనకి స్పార్కిల్స్ వస్తాయి. ఆ స్పార్కిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే those sparkles will fly off tangentially because of inertia of direction. Right, inertia of direction. There are so many examples. If I go on giving on examples like this, మనకి ఇది సిలబస్ కాదు. సో ఇట్లాంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి. రైట్, ఇనర్షియా మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఇనర్షియా is of three types. Three types, sir. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Static inertia. Second type, inertia of motion, you can say dynamic inertia. Dynamic And inertia. third type is inertia of direction. Direction. So there are three types of inertia. Let me write so that you can, okay, inertia, types of inertia. First one, inertia of rest.
You can say static inertia. Second one, inertia of motion. Third one, The inertia inertia of direction. Inertia of direction. These two will come under dynamic. Dynamic inertia. ఈ రెండు డైమెన్షన్. ఎందుకంటే డైరెక్షన్ లో మనకి డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ స్పార్కల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి లేదా? ఎస్, మూవ్ Yes, sir. అవుతున్నాయి. Yes, sir. అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఇది వర్షాకాలంలో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. వెహికల్స్ మడ్డీ రోడ్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు, వెన్ వెహికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ ది మడ్డీ రోడ్, Water పైకి లేస్తాయి సార్. the direction of the particles of mud, how they will move? ఆపోజిట్ ఆఫ్ టైర్ సార్. Opposite, sir. Opposite of tire. Opposite వస్తాయి, but how they are moving? Are they rotating along with it? నో సార్, దే No, sir. Like sparkles, they are moving tangentially, sir. You are trying, sir. Tangential పోతారు. మడ్డీ రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మడ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, దోస్ మడ్ పార్టికల్స్ విల్ ఫ్లై ఆఫ్ టాంజెన్షియల్లీ, వెనక రోడ్ మీద పడతాయి. సో జాగ్రత్త వెహికల్ నడిపేటప్పుడు, whenever a person or passenger is behind the vehicle, అప్పుడు అవే మడ్డీ పార్టికల్స్ అన్ని ఫ్లై ఆఫ్ అవుతాయి, టాంజెన్షియల్ వచ్చి మన మొహం మీద పడతాయి. రైట్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హావ్ గివెన్ based on inertia. Right? So let me give you. నేను 10:30 వరకు అనుకున్నాను, బట్ టుడే ఐ విల్ టేక్ అప్ టు 10 ఓన్లీ, బికాస్ రేపు నేను 10:30 వరకు తీసుకున్నాను. డిపెండ్స్, నేను చెప్తాను, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ నీడ్ టు రీచ్ ది కాలేజ్ బై 11 వరకు రీచ్ అవ్వాలన్నా. సో 1 hour పడుతుంది అట్లీస్ట్. సో ఐ విల్ కంప్లీట్, ఐ విల్ అండర్ ది క్లాస్ at 10 o'clock. రైట్? సో బట్ టుమారో ఐ లెట్ యు నో. ఇఫ్ ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్ ఫర్ 1.5 hour. సో కొంచెం బేర్ చేయండి, ఎందుకంటే సిలబస్ అయిపోవాలి. Right? So otherwise it is very difficult to complete the syllabus. We'll do problems as well simultaneously problems కూడా చేద్దాము. Okay, Rama. Before going to second law, we have another quantity called momentum, which is very, very, very important. Second law కి వెళ్ళే కంటే ముందు we have a physical quantity called linear momentum. Mass into velocity. Mass in motion. Linear momentum. బయటికో. Y bar over its head. Because it has velocity there, sir. Velocity is a vector quantity. Linear momentum is a vector quantity. And if you remember, if you recall the properties of a vector, గుర్తున్నా, ఒక స్కేలార్ Direction and magnitude. తో మల్టిప్లై చేస్తే, ఒక స్కేలార్ తో మల్టిప్లై చేస్తే I will get again a vector quantity. Yes. For example, I have a bar which is a vector quantity. If I multiply this vector quantity with a scalar quantity k, then this k a bar is also a vector quantity. What is it? Scalar. K is a scalar. It has only magnitude but no direction. K is a scalar. K can be any number. You know, a bar, 5a bar raste emaitundana, 5a bar. 5 is a scalar, but a bar is a vector. If I multiply a bar vector quantity with 5, then I will get another vector again in the same direction. In the same direction, I should get another vector 5a bar that should be in the same direction as that of a bar. Right? We have discussed this. So ikkada manaki we have another physical quantity which we come across, that is nothing but linear momentum p bar. So how to define this? As you know, as all of you know that
ఎవ్రీ బాడీ హ్యాస్ మాస్. మాస్ లేకుండా ఏదైనా పార్టికల్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఉండదు సార్. మాస్ లేకుండా there is no particle exists. Of course we have that one also, that is called ఏమంటామంటే ఫోటాన్ అంటాం. ఫోటాన్ is a light particle. లైట్స్ Of course దానికి కూడా మనం రెస్ట్ మాస్ ఉందంటాం. రెస్ట్ మాస్, it has Tiny. yes, it has రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అనేది 0 తీసుకుంటాం. ఎప్పుడు మాస్ ఐ మీన్ పార్టికల్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రెస్ట్ మాస్ 0 అంటాం. అదర్వైజ్ మూవింగ్ పార్టికల్ హ్యాస్ మాస్. మూవింగ్ పార్టికల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎలక్ట్రాన్ అన్న, ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ? 0.55 milligrams. Yeah, sir. 0.55 milligrams. Oh, very nice. 9.10 into 10 to the power minus 34 kgs. Sir, 31 in kg. milligrams 31 that kg. much only, sir. 0.55 milligrams only. లేదు, అది ఏమి అంటున్నాను. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏమి, ఐ థింక్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. AMU is another quantity which is always expressed to measure the mass of a fundamental particle. AMU అంటాం మనం. AMU జనరల్ గా మీకు కెమిస్ట్రీలో వస్తుంటది. This is Atomic mass unit. atomic mass unit. Atomic mass unit antam. How to define this? It is defined as 1/12 of carbon atom. It is defined as 1 AMU is equal to 1/12 of carbon 12 atom. You will come across this in chemistry. మీ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కడ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో వస్తున్నారు. I'm not sure. I don't know whether you have learnt this Atomic definition in structure. chemistry. Atomic structure is nothing but a part of physical chemistry, right? So అందులో మీకు రావచ్చు. Maybe I'm not sure. Chemistry law, you might have seen this definition. One atomic mass unit is equal to 1/12 of carbon 12 atom. Yes, sir. Carbon 12 atom. Right? Of course, anyways, మీ కెమిస్ట్రీలో డెప్త్ గా వెళ్ళొచ్చు దీని గురించి. But for time being, remember, mass of electron ఎంత ఉంది? What is the mass of electron? 9.1 into 10 to the power minus 31 10 raised to the power minus 31 kg, which is very, very, very small. 10 to the power minus 31 అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి నాకు ఇప్పుడు. 0.00031 జీరోస్ పెట్టాలి నేను. I have to put 31 zeros almost, right? అంత తక్కువ ఉంటది. Of course, there are some instruments, there are even still మనకి ఇది రీసెర్చ్ జరుగుతూనే ఉంది. I mean, how to atomic, of course, modern physics అట్లా modern physics అని మీకు సెకండ్ ఇయర్ వస్తుంది. Modern physics has come from chemistry and all that we have come across. Of course, atom ని మనం ఎలక్ట్రాన్ ని మనం చూడలేదు. Of course, there are some instruments called electron microscope. Electron microscope తో we can see the even tiny particle electron అని అంటున్నారు. I don't know how far this is true. స్టిల్ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. బట్ ఫర్ టైం బీయింగ్ మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాం, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత తీసుకుంటున్నా 9.1 10 to the power minus 31 kg. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రోటాన్, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ తీసుకుందాం. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.672 into 10 raised to the power minus 27. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంతనన్నా 1.672 into 10 raised to the power minus 27 kg. minus 31 ఎక్కువనా minus 27 ఎక్కువనా? 27. Minus ఇప్పుడు 27. మాస్ దేనికి ఎక్కువ? Proton has equal for weight of hydrogen, sir. రైట్, దీనే 1 AMU అంటాను. ఈవెన్ 1 AMU is also 1 AMU వాల్యూ ఇంతే, 1.6 into 10 to the power minus 27 kg అంటాం. కార్బన్ ఆటమ్ తో పోలుస్తాం మనం జనరల్ గా, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు equivalent to 1 AMU. This is equivalent to approximately equal to what?
which you will be learning in chemistry. I'm not sure. 1 m. Right? 1 mu ki equal, almost equal గా ఉంటుంది. Mass of neutron value ఎంత అంటే 1.8665 into 10 to the power of minus. Now, are they same? Yes, mostly, sir. Equal to. Mostly, Rana. ఇది 27 ఇది 27, బట్ మనకు చేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది? There is a slight difference. 75. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 0.003 డిఫరెన్స్ ఉంది. 0.003, which is negligible. So I can say that mass of proton is approximately same as mass of neutron, which is very much greater than mass of electron. Why I am telling you all this? Because even if you take a smallest fundamental particle like electron, it has mass. Every particle has a certain mass. ఒక పార్టికల్ అన్నప్పుడు నేను మెన్షన్ చేసినప్పుడు it has mass now. Anyways, we'll discuss about momentum tomorrow. I'll continue tomorrow. I'll wind up the class for today. Fine. Thank you all. Discuss next class. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day.